Hi, this is Dr. JMR, కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్. పార్ట్ 1 లో మనము వాటర్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి నేర్చుకున్నాం. పార్ట్ 2 లో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ గురించి చెప్పుకున్నాం. పార్ట్ 3 లో ఇప్పుడు ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వాటర్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. నౌ specific latent heat of vaporization. What do you mean by specific latent heat of vaporization? Here, suppose 1 gram of water. 1 gram of water, it is converted into 1 gram of vapor. So here, you require some energy. The amount of energy required to convert 1 gram of water into 1 gram of steam or vapor. ఒకవేళ ఈ 1 gram of water ని నువ్వు స్టీమ్ కి కన్వర్ట్ చేయాలంటే యూ రిక్వైర్డ్ సమ్ ఎనర్జీ. దాట్ ఎనర్జీ ఇస్ నోన్ యాజ్ స్పెసిఫిక్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వెపరైజేషన్ అంటారు. దెన్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై స్పెసిఫిక్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ solidification? Means 1 gram of water is changed into 1 gram of ice. The amount of energy here, the amount of energy liberated, release. Certain amount of energy is released when 1 gram of water is converted into 1 gram of ice. Certain amount of energy will be released. That energy is known as specific latent heat of solidification. Then third one, specific heat capacity. What do you mean by specific heat capacity? 1 gram of water, suppose you take 1 gram of water to raise 1 degree centigrade, suppose 4 degree centigrade to 5 degree centigrade, or you take 20 to 21 degrees. To raise 1 degree centigrade, certain amount of energy will be required. That energy is known as specific heat capacity. The specific heat capacity for what you call 1 to raise 1 degree centigrade, that is 4.2 joules per gram of water. These terminologies are very, very important. So, specific latent heat of vaporization. 1 gram water ni vapor ki convert cheyadaniki certain amount of energy will be required. That energy is known as specific latent heat of vaporization. Then here solidification means what? Water is converted into solid. 1 gram of ice, certain amount of energy will be released. This is known as specific latent heat of solidification. What is specific heat capacity? Means to raise 1 degree centigrade, 50 to 51 or 60 to 61, certain amount of energy will be required. That energy is known as water. To raise 1 degree centigrade is known as specific heat capacity. So here for pure water, specific heat capacity is 4.2 joules per gram. Then here, now Henry's law. What do you mean by Henry's law? మీ అందరికీ తెలుసు, జనరల్ గా సమ్మర్ కాగానే జనరల్లీ విల్ టేక్ కూల్ డ్రింక్స్. దెన్ హియర్ ఆ కూల్ డ్రింక్ డక్కన్ ఓపెన్ చేయగానే ఇఫ్ యు ఓపెన్ దట్ what happened? Some gas is come out from that. Suppose you take one cool drink bottle. Then here, if you open this ductine, automatically what happened? Some gas is come out from this bottle. What is that gas? That gas is carbon dioxide gas. Why this carbon dioxide is dissolved in cool drink? What is the reason behind that? చూసినట్టయితే మనకు ఇక్కడ ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ dissolved in water to form carbonic acid. This carbonic acid protect that solution. మనం ఏం చేసినట్టయితే ఒక బాటిల్లో వాటర్ తీసుకోండి, అక్కడ పెట్టండి.
ఒక కూల్ డ్రింక్ తీసుకోండి, 1 లీటర్ కూల్ డ్రింక్ పక్కన పెట్టండి. 1 మంత్ తర్వాత చూసినట్టయితే ఏమవుతుంది? ఆఫ్టర్ 1 మంత్ ఈ బాటిల్లో ఉన్న నార్మల్ బాటిల్లో ఉన్న వాటర్ ఆటోమేటికలీ స్పాయిల్ అవుతుంది. వై? ఇట్ కంటైన్స్ సమ్ జెమ్స్, బ్యాక్టీరియా ఇన్వాల్వ్ ఇన్. వై? ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రొటెక్టెడ్. మనం అదే కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్. వై? డ్యూ టు బికాస్ dissolved carbon dioxide gas. This carbonic acid which protect the solution from harmful animals or bacteria or gases, whatever. According to Henry law, here at high pressure more amount of gas is dissolved in water. Means if your pressure increases, ఒకవేళ pressure పెంచినట్టయితే automatically what happened? More amount of this gas is dissolved in water. Pressure increases, more amount of gas is dissolved in it. That is called Henry's law. What is Henry's law? At constant temperature, the pressure of the gas increases, more amount of gas is dissolved in water. It is directly proportional. So that is why here what happened? This is known as Henry's law. So here, this is directly proportional. Means this carbon dioxide dissolved in water to form carbonic acid. This carbonic acid protect the solution. Okay, beta. Next, here, the melting point or you take boiling point. Boiling point what happened? Increases. When if impurities are added, automatically what happened? It increases. Melting point increases. When impurities are added, increases. That is called, if water freezing point, if water freezes less than 0 degree centigrade, is called freezing point depression. It is called freezing point depression. So this is about Henry's law. So here మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మన నెక్స్ట్ వీడియోలో పార్ట్ 4 లో మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ వాటర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వాటర్. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఇస్ JMR sir class.